Предлози за време. Този урок също е от поредицата Основен английски. В него ще разгледаме кои предлози трябва да използваме при споменаването на различни периоди от време. Цялата информация от урока ще намерите в безплатен PDF файл. Връзка към него има в описанието под видеото. Там ще намерите и опътване за неговото сваляне. А линкът ще бъде наличен само 7 дни от датата на качването на урока в YouTube. За да не пропускате урок и имате достъп до PDF файловете на време, абонирайте се за канала. А ако натиснете и камбанката, ще получавате уведомление при качването на всеки нов урок. Ако моите видеоуроци по английски език ви допадат и ви помагат, ще се радвам да ги харесате и да ми напишете коментар, дори и само като едно емоджи, като това ще бъде обратна връзка за мен от вас. Ако пък мислите, че биха били полезни на ваши близки и приятели, споделете ги. Благодаря ви, че сте избрали да гледате моите видеоуроци по английски език. Първа точка е за предлога at, а той се използва за. Първо, посочване на точен час от денонощието, като например at 7 a.m. в 7 часа сутринта или at 18:30 o'clock. 6:30 след обед. Моменти от деня, като например at breakfast, на закуска, at lunch, на обяд или по обед, at dinner, на вечеря, at breakfast time, по време на закуската, at lunch time, по обед, at dinner time, на вечеря, at midday, попладне, по обед, at noon, попладне, at night, нощем, at midnight, посред нощ, at bedtime, по време на лягане, at sunrise или sunset, което означава при зори, по изгрев, или at sunset е по залез слънце, по здрач. At dawn е при зори. At the moment, в момента. At that moment пък е в онзи момент. At the same time, в същото време. At times, понякога. Посочване на празнични периоди, като at Christmas, по Коледа, at Easter, по Великден, at the weekend, през уикенда, at the party, на празненството, и at the wedding, на сватбата. Друг случай, когато се използва предлога at, е споменаване на възраст. Например, at 18, на 18 години, или at my 20s, по време на 20-те ми години, т.е. тази декада между 20 и 30. И друг случай за употреба е посочване началото или края на нещо, at the beginning, в началото, at the beginning of the day, в началото на деня, at the beginning of the week, в началото на седмицата, at the beginning of the month, в началото на месеца, at the beginning of the year, в началото на годината, и at the beginning of the period, в началото на периода. At the end, в края. At the end of the day, в края на деня. At the end of the week, в края на седмицата. At the end of the month, в края на месеца. At the end of the year, в края на годината. И at the end of the period, в края на периода.
Втора точка за предлога in, който се употребява когато. Първо споменаваме даден месец, сезон, година, дълги периоди от време. Примери. In April или in May, т.е. през април или през май. Т.е. когато споменаваме месец, задължително отпред стои предлога in. Или пък сезон. In winter, през зимата. In spring, през пролета. In summer, през лятото. In autumn, през есента. Година. Когато споменаваме дадена година, тя се използва с предлога in. In 2024, през 2024. In 1997, през 1997. Периоди от време. Например, in the past, в миналото. In the present, в настоящето. In the future, в бъдещето. In the decades, през десетилетията. In the centuries, през вековете. И пример с едно изречение: Amy is moving out of her apartment in May. Amy се изнася от апартамента си през май. Друг случай, когато използваме този предлог, е когато говорим за конкретен момент от даден ден. Например, in the morning, сутринта. In the afternoon, следобеда. In the evening, вечерта. In the middle of the day, по средата на деня. Или in the middle of the week, по средата на седмицата. In the middle of the month или year, по средата на месеца или годината. In a moment може да означава за един миг, а също така след малко. И примери: I'll be ready in a moment. Ще съм готова след малко. I'll be ready in a moment. И друг пример: Sometimes things can change in a moment. Понякога нещата могат да се променят за един миг. Sometimes things can change in a moment. Paul usually checks his emails in the morning. Пол обикновено проверява имейлите си сутринта. Друг случай, когато използваме in, е за да кажем колко време ни е от него да направим нещо. Примери: In a half an hour, в рамките или за, в рамките на или за половин час. In a few minutes, за няколко минути. In 3 hours, за 3 часа. In a few days, за няколко дни. In 2 days, за 2 дни. In a week, за една седмица. In 4 weeks, за 4 седмици. In a year, за една година. И примери: I can sew a skirt in 3 hours. Мога да ушия пола за 3 часа. Your scrambled eggs will be ready in a few minutes. Вашите бъркани яйца ще бъдат готови след няколко минути. Your scrambled eggs will be ready in a few minutes. The renovation of the house will be finished in a year. Ремонтът на къщата ще приключи до една година. The renovation of the house will be finished in a year. И друг случай за употреба на предлога in е когато говорим за крайни резултати. Фразата е in the end, което означава накрая. Пример:
Charlie got the raise in the end. Накрая Чарли получи повишението. Charlie got the raise in the end. Трета точка е за предлога on. Той се използва пред дните от седмицата. On Monday в понеделник. On Tuesday в вторник. On Wednesday в сряда. On Thursday в четвъртък и така нататък. Пример: Alex has an important business meeting on Tuesday. Алекс има важна бизнес среща във вторник. Alex has an important business meeting on Tuesday. Използва се и пред споменаването на конкретна дата. On the 1st of June, на 1 юни. On the 5th of May, на 5 май. Американският начин на изказване на дата е като първо се спомене месеца, а след това числото. On March 15th, на 15 март. On August 7th, на 7 август. И други фрази с on this day, на този ден. On this day. On my birthday, на рождения ми ден. И пример с едно изречение: Olivia's birthday is on the 15th of April. Рожденият ден на Оливия е на 15 април. On се използва и при споменаването на конкретен момент от деня. On Monday morning, понеделник сутринта. On Tuesday afternoon, във вторник следобед. On Sunday evenings, в неделните вечери. Забележете, че ако искаме да кажем само сутринта или вечерта, например, използваме предлога in the morning, in the evening, но ако искаме да вмъкнем и конкретен ден от седмицата, тогава вече е on Monday morning, on Friday evening. Пример с едно изречение: On Sunday evenings we usually stay at home. В неделните вечери обикновено се стоим вкъщи. On се употребява при споменаването на празник. On Christmas Day. Значи, когато говорим за предстоящия период на коледните празници, използваме предлога at Christmas, по Коледа. Но на самия ден използваме предлога on Christmas Day, на Коледа. И пример с едно изречение: We opened the presents on Christmas morning. Ние отворихме подаръците в коледната утрин. Друг пример с друг празник е on New Year's Eve. We'll be at home on New Year's Eve. В новогодишната нощ ние ще си бъдем вкъщи. We'll be at home on New Year's Eve. On Susan's birthday party. На празненството по повод рождения ден на Сюзан. Пример: She met Tom on Susan's birthday party. Тя срещна Том на празненството по повод рождения ден на Сюзан. She met Tom on Susan's birthday party. Използваме on и за график или регулярно повтарящи се действия. On Mondays, в понеделниците. On Fridays, в петъците. Или on weekends, през уикендите. On Mondays I'm always very busy. Винаги съм много заета в понеделниците. Четвърта точка е за предлога by, който се използва, когато казваме до кога дадено нещо трябва да бъде завършено или конкретно действие извършено. He should be back by the end of this week.
Той би трябвало да се върне до края на тази седмица. He should be back by the end of this week. They must prepare the dinner by 7:30 p.m. Те трябва да приготвят вечерята до 7:30 следобед. They must prepare the dinner by 7:30 p.m. Пета точка – until, или както често се използва в разговорната реч, till. Това са предлози, чрез които говорим за извършването на продължително действие до някакъв конкретен момент. Примери: She was painting her picture until или till the sun went down. Тя рисуваше картината си, докато слънцето залезе. She was painting her picture until или till the sun went down. Kate was sleeping until или till the clock woke her up. Кейт спеше, докато часовникът не я събуди. Kate was sleeping until или till the clock woke her up. Шеста точка. During, което означава по време на, т.е. предлогът се използва при споменаването на конкретно нещо, което се случва в промеждутъка на друго нещо. Примери: During the dinner, we were chatting with our friends. По време на вечерята ние си бъбрехме с нашите приятели. During the dinner, we were chatting with our friends. The whole family gathered during the holidays. Цялото семейство се събра по време на празниците. The whole family gathered during the holidays. His new song became a hit during the summer months. Новата му песен стана хит през летните месеци. His new song became a hit during the summer months. She was a huge movie star during the 60s. Тя беше голяма филмова звезда през 60-те години. She was a huge movie star during the 60s. During New York's Fashion Week, she stays at a hotel. По време на седмицата на модата в Ню Йорк, тя отсяда в хотел. During New York's Fashion Week, she stays at a hotel. Седма точка – since. Чрез този предлог посочваме началната точка на даден период и обикновено се използва с перфектните времена в английския език. Примери: They have been working together since 2010. Те работят заедно от 2010 година. They have been working together since 2010. Lydia has been working in the company since the 5th of September 1990. Лидия работи в компанията от 5 септември 1990 година. Lydia has been working in the company since the 5th of September 1990. Tom and John have been friends since they were little kids. Том и Джон са приятели от малки деца. Tom and John have been friends since they were little kids. I have known him since high school.
Аз го познавам от гимназията. I have known him since high school. We haven't talked since last June. Не сме разговаряли от миналия юни. We haven't talked since last June. Осма точка. For. Това е предлог, с помощта на който говорим за продължителни периоди от време. Примери. I haven't had a vacation for almost a year. Не съм била на или не съм излизала в почивка от почти година. I haven't had a vacation for almost a year. Freya has been traveling for the past few weeks. Фрея пътува през последните няколко седмици. Freya has been traveling for the past few weeks. I haven't seen Amy for a long time. Или for weeks. Или for months. Не съм виждала Ейми от дълго време. Или от седмици. Или от месеци. I haven't seen Amy for a long time. Или for weeks. Или for months. Richard has been working on his first book for 2 years. Ричард работи по първата си книга от 2 години. Richard has been working on his first book for 2 years. Тоест, основната разлика между since и for е с since посочваме точна дата, точен месец, число от месеца, година, докато с for говорим за обобщен период от няколко дни, седмици, месеци и години. Девета точка. Within. В рамките на. Your package will be delivered within 2 days. Пратката ви ще бъде доставена до 2 дни. Your package will be delivered within 2 days. I'll finish my homework within 15 minutes. Ще приключа с домашната ми работа до 15 минути. Или в рамките на 15 минути. I'll finish my homework within 15 minutes. George can paint the fence within 2 hours. Джордж може да боядиса оградата в рамките на 2 часа. George can paint the fence within 2 hours. Десета точка. From to, т.е. от до. The shop will be open from 8 a.m. to 5 p.m. Магазинът ще бъде отворен от 8 сутринта до 5 следобед. The shop will be open from 8 a.m. to 5 p.m. I'll be at the office from 9 a.m. to 3 p.m. Ще съм в офиса от 9 сутринта до 3 следобед. I'll be at the office from 9 a.m. to 3 p.m. Единайста точка разглежда предлозите before – преди, after – след и ago също означава преди. Примери. Don't call me before 9 a.m. Не ми се обаждай преди 9 сутринта. Don't call me before 9 a.m. I think they bought the house before 2010. Мисля, че те купиха къщата преди 2010 година. I think
they bought the house before 2010. Let's go for a pizza after work. Хайде да отидем за пица след работа. Let's go for a pizza after work. I have no engagements on Friday after 4 p.m. Нямам ангажименти в петък след 4 следобед. I have no engagements on Friday after 4 p.m. I saw Elizabeth 2 days ago. Видях Елизабет преди 2 дни. I saw Elizabeth 2 days ago. Което означава, че откакто съм е срещнала, са отминали тези 2 дни, затова използваме и думата ago. Не може да кажем before 2 days. Правилният начин на изказ е 2 days ago. И още един пример. They moved into the building a year ago. Те се нанесоха в сградата преди година. They moved into the building a year ago. И последната 12-та точка от урока е за фрази, пред които не стои предлог. Next day – следващия ден, или next week – следващата седмица, next month – следващия месец, next year – следващата година. Пример: We are going skiing next week. Следващата седмица ще ходим да караме ски. We are going skiing next week. Други примери: last night, миналата вечер, last Friday, миналия петък, last week, миналата седмица, last month, миналия месец и last year, миналата година. Също фрази, които използваме без предлог. Last night we watched a comedy film. Миналата вечер гледахме комедиен филм. Last night we watched a comedy film. Други фрази: this morning, тази сутрин, this week, тази седмица, this month, този месец, this year, тази година. I have so many things to do this week. Имам толкова много неща за вършене тази седмица. I have so many things to do this week. И още фрази: every morning, всяка сутрин, every day, всеки ден, every Monday, всеки понеделник, every week, всяка седмица, every weekend, всеки уикенд, every month, всеки месец, every year, всяка година. Every morning I start the day with a cup of coffee. Всяка сутрин започвам деня с чаша кафе. Every morning I start the day with a cup of coffee. И за финал още няколко думи и фрази за време: today, днес, tomorrow, утре, yesterday, вчера, the other day, онзи ден, the day after tomorrow, в други ден, the day before yesterday, по-миналия ден. И два примера: I heard an interesting rumor the other day. Онзи ден чух интересен слух. I heard an interesting rumor the other day. I have to get up very early tomorrow. Утре трябва да става много рано. I have to get up very early tomorrow.